Уважаемые пассажиры, просим приготовить для проверки билеты и прослушать необходимую информацию. Уважаемые пассажиры, все вагоны поезда оборудованы информационно-развлекательной системой «Медиа-центр», предоставляющей возможность получения различной информации, просмотра видеофильмов, прослушивания музыкальных и аудиопроизведений на вашем персональном мобильном устройстве. Уважаемые пассажиры, просим вас проявлять уважение к окружающим, перевести мобильные устройства в беззвучный режим, при прослушивании аудиопроизведений использовать индивидуальные наушники. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, курение, распитие спиртных напитков, а также азартные игры в поезде запрещены на протяжении всей поездки. Бережное отношение к оборудованию поезда будет способствовать вашему комфортному проезду. Обращаем ваше внимание, что порядок эвакуации при возникновении аварийной ситуации размещен в памятке, которая находится в каждом вагоне. В пути исследования вы можете воспользоваться услугами мобильного бара, а также приобрести сувенирную продукцию. По любому интересующему вас вопросу вы можете обратиться к работнику поездной бригады. Уважаемые пассажиры, поезд оборудован экологически чистыми туалетными комплексами, расположенными в вагонах номер 1, 3 и 5. В пути следования вы можете воспользоваться кулерами с питьевой водой, расположенными в вагонах номер 1, 2, 3 и 5. Для обеспечения вашей безопасности поезд сопровождается сотрудниками транспортной безопасности. В вагонах поезда ведется скрытое видеонаблюдение. В экстренных случаях вы можете воспользоваться устройством связи пассажир-машинист. Уважаемые пассажиры, по техническим причинам возможны перебои в доступе к информационно-развлекательной системе «Ласточка» центр. В случае невозможности подключения к порталу, по вашему желанию будет выдан бланк заявления на возврат денежных средств за непредоставленную услугу, входящую в стоимость вашего билета. В случае возникновения вопросов по заполнению заявления, прошу обращаться к начальнику поезда, который окажет вам помощь. Примите наши искренние извинения за доставленные неудобства. Dear passengers, please prepare your tickets for check and listen to the following information. Dear passengers, all cars of the train are equipped with Media Center infotainment system, providing various information and giving you the opportunity to watch videos and listen to music and audiobooks on your personal mobile devices. Dear passengers, as a courtesy to other passengers, please switch your mobile devices to silent mode and use headphones. According to the Code of Administrative Offences of the Russian Federation, smoking, drinking alcohol and gambling in the train are prohibited during the entire trip. Careful attitude to the train's equipment will make your journey more comfortable. Please note that the emergency evacuation procedure is described in the instructions available in each car. Please address any questions to the train crew. Dear passengers, our train is equipped with environmental-friendly toilet units installed in cars number 1, 3 and 5. Throughout the journey, drinking water coolers are available in cars number 1, 2, 3 and 5. Transportation security officers care for your safety on the train. The cars are equipped with CCTV systems. In case of emergency, you can use passenger to locomotive driver communication unit. Have a nice trip. Dear passengers, in accordance with the decree of the Chief State Sanitary Physician of the Russian Federation, Anna Popova, dated July 2nd, 2021, number 17, starting from July 10th, 2021, citizens of member states of the Eurasian Economic Union and the Republic of Tajikistan are allowed to enter the Russian Federation, confirming the presence of a certificate of a negative result of a PCR test for COVID-19, taken no earlier than 3 days before arrival in the territory of the Russian Federation, using the mobile application Traveling Without COVID-19. Citizens of the Russian Federation arriving in the territory of the Russian Federation must pass a laboratory PCR test for COVID-19 on a one-time basis
within 3 days from the date of arrival. Before receiving the results of a laboratory study, it is necessary to go into self-isolation at their place of residence. If a vaccination against COVID-19 has been accrued in the last 12 months, or details about a COVID-19 disease that has happened in the last 6 months can be presented, a laboratory PCR test is not required. Information about a laboratory assessment on the past disease or vaccination should be compulsorily posted on the Unified Portal of State and Municipal Services. For more detailed information, please visit the official website of Rospotrebnadzor, the web resource of Joint Stock Company Russian Railways, in the section Coronavirus Information for our customers.